হ্যালো আর্টিস্ট, ওয়েলকাম টু মাই নিউ আর্ট ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আমি একটি ফোন কেস আর্ট করব। প্রথমে পেন্সিল দিয়ে এঁকে নিচ্ছি। আঁকা শেষ হয়ে গেছে আমার, এবার রং করার সময়। এই স্কিন কালারটা আমি রেড, ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট কালার মিক্স করে বানিয়েছি। ড্রেসের বেলটা আমি একটু ডার্ক পিঙ্ক রেখেছি এবং উপরের পার্টটাতে একটু হোয়াইট কালার মিক্সড করে একটু লাইট করে নিয়েছি। এবার আমি সি গ্রিন কালার ব্যবহার করে ড্রেসের নিচের পার্টটা রং করে নিচ্ছি। ফুলটিকে আমি একটু ডার্ক পিঙ্ক রেখেছি। ড্রেসের নিচের পার্টটা একটু খালি খালি লাগছিল, তাই সেম কালারটা ব্যবহার করে দাগ দিয়ে দিচ্ছি। এবার পুরো ড্রয়িংটিকে আউটলাইন করে নিচ্ছি। তো দেখতে দেখতে আমার আঁকা শেষ। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।